Welcome to Love Lines. Malunggay, nyug, saka yung kanyang mga sahog. Garlic powder, sibuyas, kamatis, green na sili, saka hinimay na tinapa. Malunggay at siling pula. Mamaya lalagyan daw ng asin. Ito na yung piniga na gata ng nyug. Ingredients. Garlic powder kasi wala kaming bawang, tsaka yung sibuyas, green na sili, tsaka hinimay na isda, tapos asin, and coconut milk. Lilupos mo na. Ano ba, guys? Masarap kayo. Bus na tangan. Sili. Nilagay na sa lipotok. Malipotok na. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.